Namaste a tutti, namaste everyone, e benvenuti in questa che è la prima, chiamiamola puntata di un nuovo, come dire, di una nuova cosa che vogliamo fare insieme a noi, insieme a voi, che si chiamerà Chiacchiere con gli yogabondi. So, welcome to everyone. This is our new format, our new system. What we're gonna do, we're gonna start organizing this chit chat with the yoga bots. So you are going to be able to chit chat directly with us. Today we are gonna chit chat together, Antonia and I. Che cosa succederà in questa sorta di format? Cercheremo di settimana in settimana di affrontare degli argomenti che riguardano naturalmente il nostro settore, quindi il benessere, meditazione, yoga, alimentazione, pensiero positivo, life coaching, ma anche di andare a scavare nelle storie di alcune persone, di alcuni ospiti che avremo qui, in modo da, come dire, da prendere esempio, da prendere ispirazione o anche da suggerire, di aiutare, perché no. So what's gonna happen in this new format that we're doing? We're gonna start talking about everything, which all the arguments which we see to like nutrition, life coaching, yoga, meditation, breathing, and all that. But we're even gonna go dig deep into the lives of ourselves, of some personalities, some people who we will have, who will be participating in this event which we're organizing. Esattamente, quindi vogliamo cominciare oggi. Intanto, se volete suggerirci anche degli argomenti, se volete sapere qualcosa di più della vita degli yogabondi, di quello che succede all'interno anche come dire, della nostra vita, del nostro sistema di vita, scriveteci, lasceremo dopo la mail, ci potete sempre scrivere per entrare qui nel nostro salotto insieme a noi. Ed oggi cominciamo proprio da quello che ci ha portato qui. Exactly. So, if you would like to ask us any questions, just feel free to do it. Send us in some questions. You want to dig deeper into our lives? Why not see what we live, how we live, and actually to see how normal we are and everything and all that. So, today that's where we're going to start from. Actually, we're going to start from ourselves. Oggi cominciamo da quella che è la storia un pochino di Style Yoga, di come è cominciata tutta questa avventura. Un pochino prima, diciamo, andiamo a vedere praticamente circa 12 o 13 anni fa, ormai, Luigi, in bordo alla sua moto, fu travolto da un camion in pieno e facendola breve, ospedale, ricorsi, prognosi riservate, come dire, operazioni, eccetera, Luigi perse l'uso del braccio sinistro ed era mancino. So, we're going to dive back. Actually, Antonio asked me how long, 12, 13. No, it's actually in April going to be 14 years now. 14 anni fa. So we're gonna dive back 14 years back into time. That's a long, long time. Okay, for some people, for some youngsters, it's a lifetime because they're 14 or 15. You know, my nephew is just turned 13, so he hadn't even been here yet when this happened. Okay, so we're diving back long back in time, and we're gonna go into the situation when I was riding away on my motorcycle, happy, happy, and I got hit by a truck. Ended up in hospital. Okay, everybody can happen to go through that and everything, and that's where I lost the use of my left arm. Now, someone would say, okay, your left arm, like many people do and everything. Oh, at least it's not the right one. No, but yeah, the funny thing is that I was left-handed. Ok, una situazione quindi capite paradossale, senza andare nei dettagli. Luigi, sapete tutti, è di Malta, vivevamo in Romagna, si lavorava lì, era solo. Succede questa cosa, succede questo incidente, non ci fa molto caso perché si riprende a lavorare quasi immediatamente, bisogna dire, con un nuovo stile di vita, praticamente una persona atletica, una persona sportiva, competizioni con la motocross, competizioni con le arti marziali, al top di una carriera. Succede che deve immediatamente cambiarla questa carriera, giusto? Yeah, my life suddenly changed completely. I mean, I didn't even bother much about living my accident, living my injury, and all that because I was in the peak of work. I mean, we used to live in Romania, we used to live close to Rimini, and it was summertime coming back, so we had to work for the season. I was working in the hotel and all that, so I couldn't even be bothered. I couldn't even bother about what was happening and what was going on. I had just to get back, jump into work, but with a new way of life because I was obviously quite athletic. I used to do motocross, martial arts competitions, and all that stuff and everything, and quite always on the go. And I had to start doing something really, really, really different, doing my job in a different way, which I wanted, which I used to actually do it before, because I mean, working in a hotel, managing a hotel, you got lots of things to do, lots of running around, even lots of manual work to be done sometimes.
Adesso noi in realtà ne stiamo parlando abbastanza tranquillamente, diciamo che ci abbiamo messo un po' di tempo per andare su questa cosa, quindi oggi siamo capaci di parlarne tranquillamente, ne abbiamo già scritto in un libro, ma diciamo che forse la facilità con cui ne parliamo oggi porta con sé tutta una serie di battaglie che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, probabilmente l'ultima pochi mesi fa, perché capite che un cambiamento drastico nella vita di una persona un cambiamento così drastico porta delle conseguenze, le porta nella sua vita personale, le porta nella vita di chi si trova al suo fianco, saremmo dire. In quel momento c'ero solo io al suo fianco, ho scelto di restare e, come dire, affrontare questa situazione insieme, ma diciamo che solo adesso riusciamo in qualche modo a parlarne così positivamente. Qual è lo scopo oggi di questo? Perché adesso andiamo a vedere come si può effettivamente fare e superare anche una situazione così. So yeah, exactly. As Antonia was saying, okay, at that time of the life, I mean, when something like that happens, it doesn't only change your life, because people would think, oh, okay, it changed your life, you get used to it and all that. No, it changes the life of the ones who are around you, of the people who stay around you. Antonia, at that time, we had just known each other for a few, maybe it was a few months where we knew each other, and she decided not to leave me. She decided to stay there with me and help me and support me. And she obviously went through quite a lot, because all the changes that I went through, all the emotional ups and downs that I had and everything, she lived them much more than I did. And why did she live them much more than I did? Because sometimes she couldn't understand what was going on into me and wasn't prepared, you know. And someone who loves you, who's next to you, who wants to help you, sometimes doesn't know how to help you, and ends up doing the wrong thing rather than doing the good thing. Now today, I mean, we can laugh about the situation and talking about that, and we can crack jokes, and you can't crack jokes on us, okay? We can do that, you cannot. No, I'm joking about that. We crack jokes, we talk about it, we laugh about it and everything and all that, but believe me, it is very, 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 very tough, okay? It is a very tough thing to go through. As much as it is for you who are living the situation and you are living going through it, but you would learn how to handle the thing as you go on, and you learn how to live with it. It is probably much harder for the person or the persons who are by your side, okay? And this is very, very important, and very important to remember. Luigi diceva una cosa importante: quando succede qualcosa di questo, ovviamente la persona che subisce in prima persona ne subisce i danni, ne subisce l'influenza, gli cambia totalmente la vita. Ma quello che molti non capiscono è di come cambia la vita di chi sta a fianco, che magari ha voglia di aiutare, ma non sa farlo e lo fa nella maniera sbagliata perché non riesce a capire fino in fondo, che magari ci mette del bene, ci mette tutta la sua volontà, ma comunque non riesce ad andare in fondo in questa situazione. Chiaramente, quindi, diciamo che questa situazione non è stata facile per nulla. Abbiamo avuto l'appoggio, penso, solo di noi stessi e della nostra grande forza, probabilmente. Però quello che abbiamo imparato è che nella vita non hai molta scelta, o soccombi o vai avanti. E andando avanti lo devi fare nella migliore maniera, diciamo, nella migliore maniera positiva. Quindi quello che oggi noi vogliamo fare è esattamente dire questo. Allora, diamo intanto due cose pratiche, cioè diciamo alle persone che purtroppo si trovano ad affrontare improvvisamente qualcosa che cambia, può essere un incidente, può essere la morte di qualcuno di caro, può essere una malattia cronica, no? Diamo intanto proprio il primo input. Secondo come ti sei sentito tu in quel momento, che cosa ti sarebbe stato di aiuto anche da chi ti stava a fianco? So, slow down, let me translate what you said first, Yeah. okay? So, Antonia, as she was explaining what I said, that it is very important, okay, especially for the ones around us. Why? Because we enter sometimes into what we call egoistic mode. I mean, sort of, I hurt, I'm the victim, so you have to stay by my side, you have to do what I tell you, you have to do and all that and everything. But remember one thing, okay, the people around us, whether they're our moms, our sisters, our partners, our brothers, our kids, anybody, don't owe us anything, okay? They don't owe us anything. If they want to help us, it's because they want to do it out of their heart and everything. So we must not expect anything from anybody, okay? We have to learn how to get on our feet alone and everything. We appreciate if someone helps us, but they don't owe us anything. But this is always something to keep in mind. If I want to help somebody, I mustn't help somebody the way I want to help them. I have to help them the way they need me to help them, okay? So if I am Ok, hurt, Luigi, fammi tradurre questo perché altrimenti ci perdiamo. Quindi la prima cosa che dice Luigi: se vogliamo aiutare gli altri, non dobbiamo farlo nella maniera nostra, cioè come pensiamo possa essere
la maniera giusta, ma dobbiamo metterci nei panni della persona da aiutare, magari chiedere il modo in cui possiamo realmente aiutare. Facciamo un esempio: all'inizio io volevo aiutare Luigi nelle sue cose personali, finivo per innervosire ancora di più, per agitarlo ancora di più perché non riusciva a prendere la sua indipendenza, no? Questo è un esempio. Quindi chiediamo alle persone come possiamo aiutarti davvero. Exactly. So as Antonia said, okay, in the beginning she used to try to help me, like helping me doing my daily chores, like a stupid thing, like buttoning up my jacket or stuff like that, and it used to get me even more nervous because I used to say, listen, I can do that, I don't need that help. Help me in a different way, okay, and everything. From my point of view, for example, the most important thing which I would have needed as help was support, but support in a way that sort of treat me as normal as possible. Treat me as if nothing happened to me, okay? As I can go through to that and everything. And if you hear me complain and saying, oh, but I can't do that and everything, I want you to go down on me and tell me, listen, no, you can do that and everything. What is your issue, okay? That would have been the most important thing for him. But unfortunately, sometimes it did not happen because, Antonia, on her point, she tried to help as much as she can. But when she saw that I couldn't do it, obviously she wants to come running to help me out and all that. And this happened even, for example, when I would go home. I'm from Malta, so when I would go home to Malta to visit family and friends, everybody was there, like they wanted to help me, and everything and all do that. Just an idea. My dad would come and take my bag from me and everything. Let me hold this. No, I can do that myself, and then and it took me a lot of time to explain to the people who love me, listen, this is not the way to help me. The way to help me, if you want to help me, you have to help me the way I want to be helped. But this is simple. It is like in anything. You have a job to be done. Okay, let's say you have to write down an essay and all that, and your boss gives you a deadline and everything, and your colleague tells you, shall I help you? And you're like, yes, help me, but I don't want to do any writing, I don't want to do this, I don't want to do that. So why are you asking to help me? Okay, if you want to help me, you help me in what I need help for, not in what you want to do for me. Quindi ancora questo punto, cioè cerchiamo di essere chiari, chiediamo, perché magari noi pensiamo di aiutare la persona nella maniera giusta, invece non lo facciamo affatto e rischiamo di peggiorare la situazione. Quindi la prima cosa, Luigi, che avremmo dovuto fare tutti, che non abbiamo fatto, ma che sarebbe di aiuto quindi a tutti, è quello di chiedere effettivamente se la persona che vogliamo aiutare, numero uno, vuole essere aiutata, numero due, come possiamo aiutarla efficacemente senza mettere il nostro ego al primo piano. Io ti aiuto, ti faccio questo. No, chiediamo, perché magari quello che vogliamo fare noi non gli serve a nulla, ma peggiora. Exactly. Ok? Exactly. Ok. E ora veniamo al dunque. Da quel momento in poi, diciamo che tu già facevi arti marziali, facevi già arti orientali, la meditazione, eccetera. Io mi occupavo già di yoga, eccetera. Abbiamo lasciato ufficialmente quello che era il lavoro dell'epoca e abbiamo messo su, insieme ad altre persone, questo grande progetto di Style Yoga. Yes, exactly. We used to already do a bit of yoga meditation. I had personally put it away in the drawer, hadn't been practicing so much and everything and all that. Then basically this event, because now we call it an event. People call it a tragedy. I call it an event. Mm-hmm. The event that happened then made us made something switch in our mind and say, okay, listen, this isn't what we actually want to do. So we just literally quit what we were doing and we started focusing again on what we wanted to do. And one of my aims was to decide, okay, now I want to try and help as many people as I can in the beginning, okay? I want to try and help as many people as I can to get their way, to get out of this situation. Obviously it was tough because I thought of a way that would be good, but it wasn't good for the others the way that they should have been helped. Okay, then together with Antonia and some other group of friends of ours, we decided to build up Style Yoga, and that's where the whole thing came from. Questo è da dove è nata tutta la cosa, che all'inizio in realtà con tutte le difficoltà ci sono stati mesi in cui non si vedeva un soldo nemmeno morire, ci sono stati mesi invece in cui abbiamo avuto tante soddisfazioni e voglio dire, diciamo che oggi siamo qui. Come però pensi... Antonia, I want to block you in something. Keep in mind, especially our followers and all that, we both had very, very, very high profile jobs. We're talking about, okay, we had high profile jobs. So if we want to talk from the, let's say, economical point of view, because people say, okay, it's easy, you leave, you decided doing yoga, you're working, you're getting paid for what you're doing. Hold on. We were talking about, we used to earn something like in two of us between 15 to 20,000 euros per month, okay? That's not something, that is a year's wage for some other people. And we just quit everything. Because it is not what we wanted to do. Because remember, keep in mind that money is not everything.
So today, when people tell us, but what about that? Today, if we have to consider our economical point of view, it's probably 1/10 of that, maybe in a month. Yeah, it's probably 1/10 of what we used to do, we're doing now, but at least we're doing it happy, we're doing it with a smile on our face, and we're doing it from our heart. Quello che Luigi sta dicendo, dice, noi vi abbiamo detto abbiamo lasciato i lavori che facevamo per dedicarci a questo e lui specificava appunto che noi facevamo dei lavori di alto profilo dove chiunque altro avrebbe voluto essere al nostro posto da un punto di vista We were called economico. crazy by how many people, by family, friends, we were called crazy for what we did, you know? Avrebbero voluto essere al nostro posto per la paga, per la posizione, per i benefits, eccetera, ma noi mollammo tutto perché decidemmo di fare altro e con tutte le difficoltà di quello che abbiamo fatto. Però questa scelta è stata forse in assoluto la migliore, però quello che dobbiamo dire oggi, quello che voglio dire oggi e che vorrei che tu spiegassi oggi, perché tu sei passato attraverso qualcosa di difficile, io non stiamo a parlare di me, ma parliamo proprio della tua esperienza. Quindi abbiamo detto cose per aiutare le persone, intanto la comunicazione, chiedere effettivamente quello che può essere d'aiuto. E poi onestamente quanto la meditazione, perché tu adesso ti occupi nello specifico di meditazione, quanto la meditazione può realmente aiutare e se ti ha aiutato, come ti ha aiutato. I'll translate the question, okay? So I just asked Luigi how much the meditation helped. I don't know if it's correct to say how much. If the meditation helped you, and you know when the change happened, let's say something like that, when the change happened in your life. I mean, ho tradotto la domanda, quindi Luigi. Okay. Well, so as everyone has to keep in mind, remember that sort of without constance, without practice, without anything, we cannot obtain results, okay? So nothing is magical. Remember, no meditation, yoga, any type of particular discipline you want to practice and all that, you're not going to change from today till tomorrow this way. No magic wand, okay? That doesn't exist. So keep in mind that if someone tells you, listen, I'm going to make you change your life just within an hour of practice or something or all that, forget it, because it is not true. Ask anybody, any teacher, any serious person who practices something, the time, the commitment that they have to take and everything that has to be done to do, okay? Prima cosa, quindi, forse la più importante, senza costanza e senza disciplina non succede niente. La bacchetta magica non ce l'ha avuta lui, non ce l'ho avuta io, non ce l'avrete voi. E chiunque vi promette la bacchetta magica di cambiare da così a così, non gli credete, perché costa fatica, costa disciplina, costa costanza e effettivamente questa costanza l'hai avuta. Ci sono stati periodi buoni, periodi meno buoni, però quali sono effettivamente i benefici, ad esempio per chi gli è successo un avvenimento come il tuo? Ci sono reali benefici? Può essere veramente d'aiuto? E in che modo? So, for example, I get Antonia with So let me translate the question, because again I didn't translate the question. So I ask in which way the meditation will help or helped someone in the same condition, not only physical, but when something, let's say, tragical happened. Okay, so first of all, remember, everybody, one thing, it is all in the mind, okay? It is not physical, it is in the mind. Even if the ailment is physical, even if the issue is physical, but remember, it is on how we decide to confront it, how we decide to face it, how we decide to live it. We always have a choice in our life. We always have choices what we can do. We can do this, we can do that, or we can do that, okay? So there's no reason why to find excuses. I mean, you can ask Antonia. I've found many excuses in my life. I've been through many. No, because I can't do that, and can't do that, and everything. But now I can finally say, and I managed to admit, and I admit with my head high and everything, and say, okay, yeah, I've found a lot of excuses. Sometimes out of laziness, sometimes because it was easy way out, and all that and everything. But remember, it is all in our mind. So we can do anything with our mind on. We just have to focus and we have to train our mind onto it. You want to translate this or shall I go on? No, I translate this one. So, Luigi diceva nel suo caso c'è stato un impedimento fisico, quindi diciamo un incidente fisico, ma ribadisce che tutto sta nella mente sta la tua reazione agli avvenimenti, nella mente sta come vuoi reagire e cosa riesci a fare. E nella maggior parte delle persone, compreso lui, quello che succede è che immediatamente cominci a trovare scuse per non farli i cambiamenti, per non fare quello che ti fa stare meglio, perché forse ti abitui anche a stare in una certa situazione di comodità, di dolore. Uno dice: ma com'è possibile? Sì, a volte siamo abituati a stare in sofferenza, preferiamo restare lì piuttosto che fare il cambiamento e continuiamo a trovare scuse. Oggi Luigi dice ci è arrivato magari a non trovare scuse, ma ci sta lavorando sodo
Andiamo avanti. It takes years of practice and every single day, okay? You have to practice. And when you just like sort of sometimes ease yourself, that is where all the attacks come in through. Your mind starts playing a lot of tricks on you, starts going. So that's why you have to keep constant. You have to keep constant. It is the same thing with training, with doing anything, okay? When we stop training, Antonia says or something, when she stops training, even for a couple of days, as soon as then she starts again, the muscles are all stiff. It's like you have to start from scratch. My meditation, right now I'm practicing a particular type of meditation and I want to get to reach 90 days of constant practice of the same meditation. I'm doing it almost at the same time every day for the same amount of time, okay? And normally it is proven that within 21 days you already start feeling the changes. Within 45 days you learn how to, let's say, semi-handle the situations. After 90 days of constant, it says that you can manage to master the whole situation and everything. But once I do the 90 days, I can stop maybe for 1 day or 2. But then I've got to start again and doing perhaps another practice, or if I'm happy, the same practice. Because once I stop, that is where I'm going to lose everything that I have done. Like an athlete, okay? An athlete trains and trains Okay. just to run the race. If he stops, look at all the athletes during this period who unfortunately have stopped doing their training and all that. Now they're going to have to like start again from scratch. So it is the same with everything. But believe me, once you're there, once you're doing it, it helps. Ok, fammi tradurre questo, cioè la costanza di farlo tutti i giorni quotidianamente, quindi la concentrazione fino ad arrivare a dei piccoli traguardi. Il primo traguardo sono i 21 giorni dove cominci a capire, poi ci sono i 45 giorni e il traguardo dei 90 giorni dove si dice, in inglese si dice master the situation, no? Riesci a gestire anche le situazioni un po' più impreviste. Quindi capite che c'è un lavoro quotidiano da fare come un atleta che si deve allenare, come ad esempio anche per me vale, se io non pratico tutti i giorni le mie asana, sento i muscoli che sono in sofferenza, quindi non riesco più a tenere delle prestazioni. Quindi una costanza continua affinché si arriva poi a gestire la situazione. Quindi si può gestire poi una situazione anche grave come quella che è successa a te. I'll see. When I do the 90 days of the constant, I'll see what happens and how it goes, and I'll let you guys know what happens. But yeah, apparently it's like that, okay? You feel the benefits. The benefits you get to feel them immediately because even the way you breathe, of the breathing and all that. For example, I get constant fits on my arm, especially when there is climate changes, like when it goes from cold to hot or something like that. So if I'm inside and it's nice and warm and I go outside and it's cold, even if I put my jacket on and everything, I get a fit. Sometimes it lasts about 30 seconds where sometimes I have to bend forward because of all the pain I'm going through and everything. It happens even from cold to hot. It happens even sometimes when I've got something in my mind going on and I'm thinking, okay, I get this going on. And I realize that the breathing helps a lot. The meditation helps. When I'm in meditation, I'm in no pain. Questo è interessante. La patologia, diciamo la condizione di Luigi implica un po' come tutti quelli che non hanno un arto, quello che si chiama il dolore dell'arto fantasma, no? Quando uno non ha un arto, cioè senti questo braccio, questa gamba, eccetera, fare male. Nel caso specifico di Luigi arrivano delle fitte come se fossero delle elettricità, delle Like scosse, pins and needles. delle scosse elettriche incontrollabili. Non c'è cura per questo, non ci sono medicinali per questo. E può succedere con il cambio di temperatura, può succedere all'improvviso, può succedere quando arriva un pensiero negativo, può succedere con una preoccupazione. Quindi è un continuo dove addirittura lo porta anche a piegarsi, dove lo porta insomma a situazioni molto complicate ed è difficile da gestire dovunque. Gli unici momenti in cui questo non succede sono i momenti in cui si focalizza sul respiro, quindi gli esercizi di respiro che sappiamo oggi siano in grado di controllare tantissime di queste patologie e la meditazione, dove c'è lo stato, come dire, il nulla in quel momento e quindi non ci sono. Quindi per questa cosa specifica, e posso dire non solo il plesso brachiale come nel tuo caso, però parliamo per esempio di tante persone che ci scrivono con la fibromialgia, con l'artrosi, con l'artrite, che onestamente potrebbero trovare grandi benefici in queste attività. Provate da Luigi, provate da tanti altri nostri studenti che poi faremo in modo di far sentire anche in queste 4 chiacchiere con noi. Yes, Quindi, of course. quindi questa è la cosa, diciamo, probabilmente più utile dal punto di vista pratico. Quindi il punto di vista mentale oserei dire che è quello che
riesci a far gestire la situazione. From the mental point of view, it helps you actually calm your mind. This is actually scientifically proven. Even breathing and doing meditation, when you manage to control your breathing, you can control your mind. So once you manage to control your mind, you manage to calm it. Sometimes you can put it into certain situations, but remember, we always get emotions coming through. We always get thoughts coming through. We can't live without thoughts and without emotions and all that. So they always disturb us, okay? And they come through and everything. But we have to learn slowly how to control and how to address our mind to the right position and everything. Now, I've been doing this for the past years. And I still work on myself today, okay? It's not like, I've reached everything and okay, I can finally stop. No, because at the end of the day, then you're doing nothing and starting again from scratch. So that helps, that way it helps you control. From a physical point of view, it is very beneficial because once you have your mind calm and everything, automatically you manage to get your whole body, your whole situation calmed, okay? I get more benefits rather than when I'm sleeping. If I lie down and sleep and I fall asleep and I'm in the part of the RAM, let's say, when I'm sleeping, it's okay. But as soon as I start getting movements and all that, even when I wake up, I'm all fits and everything and all that. Whereas when I'm meditating, I'm just like incomplete. This doesn't mean, okay, let me stay a whole day meditating. No, because you have to do all the things and everything. But you focus your mind onto certain situations. And remember, talking about meditation, it is not the quantity that is done, but it is the quality, okay? It's useless I go and meditate for 2 hours and maybe there's noises going through and all that, and then after the meditation I get up all upset, I'm like, yell at Antonia, because you were making noise or because there was noise outside and all that. What benefit did I get from the meditation? Nothing. Okay, let me translate. It is important, just one last thing, it is important that when we take the meditation, this is what my master taught me, my latest course I've done, the master, he said, it is not the quantity of the meditation that is done, it is the quality. What does this mean? This means that how long can I keep the benefit of the meditation throughout the day without leaking any energy through. That is the most important thing. Quindi da un punto di vista mentale il fatto di riuscire a calmare la mente, il fatto di riuscire a calmare i pensieri e a gestire quindi le situazioni nel migliore dei modi, e da un punto di vista fisico quindi proprio benefici fisici che non ti può dare neanche una dormita. Quando dorme, ad esempio, Luigi comunque soffre di queste fitte, comunque soffre di questo dolore, mentre invece quando è in meditazione questo non succede. È una cosa importante che lui dice, che il suo maestro, soprattutto uno degli ultimi col quale studia e ha studiato, è che non ha importanza la quantità della meditazione, degli esercizi di respiro, ma è la stessa cosa anche per lo yoga, per le posizioni, ma è la qualità, farlo veramente con mente aperta e pronti a quello che si sta facendo. Quindi And it's important to add, Antonia, how long does the benefit last during the day? E questo è importante perché ti fa allungare, diciamo, i benefici durante la giornata. Allora Luigi, abbiamo fatto queste 4 chiacchiere, ci siamo dilungati più del dovuto come al solito. Ci vediamo nella prossima puntata di 4 chiacchiere con gli yogabondi. Se avete dei temi su cui volete discutere, scriveteci pure. So we hope you liked our chat. We hope that it will give you some benefit and it will help. We will see you in the next appointment. If you have any questions or anything, or perhaps maybe a topic you want us to talk about and everything, just pop us up in a message and everything and we'll be happy to help you that. Ok? Noi ci vediamo la prossima volta, vi salutiamo con le nostre chiacchiere. Namaste a tutti. Thank you very much. Namaste.